Chinese noodles recipe na napakadaling gawin at makikita nyo lang yung mga ingredients sa supermarket and then sa inyong palengke. So, first ay mag-boil muna tayo ng water para sa ating noodles. So, boiled na ang ating water. Ilalagay na natin yung ating noodles. Handmade fresh noodles, but frozen. Then, magta-timer tayo para malaman natin kung hanggang kailan siya magiging al dente. Prepare na kayo ng water. Better if it's cold. Now, luto na yung ating noodles. Tama lang. So, mga 6 minutes po siyang luto. Patayin agad and then i-drain ang water. Ibabad siya sa tubig na malamig. Now, as you can see, ay binabad ko na yung ating noodles sa tubig na malamig. Nag-iba na yung color niya. Kanina, parang white talaga siya na white. And then ngayon, parang siyang off-white. Parang siyang off-white to translucent. So, ganyan na yung kulay niya. And then, i-drain natin yung tubig na to. So, we don't need the water. So, kailangan lang natin yung tubig para matigil yung pagluto ng ating noodles. Stir frying our other ingredients. So, cooking oil. Any cooking oil. So, I'm using olive oil. Para sa mga stir fry, olive oil yung ginagamit ko. As usual, una nating lalagay yung ating chicken. So, gusto ko medyo may suso. Then, chicken ay madali lang half cup lang for this. Then add your, mabilis lang to guys, promise. Mushroom. Palagutin lang natin yung ating chicken. Lutuin lang natin yung ating chicken. Para nandun na rin yung lasa, titimplahan na natin siya guys. We have our 2 tablespoons oyster sauce. So, yan. Bigyan ko lang kurang. Pepper. Black pepper. Ground black pepper. Konting sesame oil, around 1
teaspoon at 2 teaspoon for smoky flavor. So, wala akong masyadong ilagay dyan. So, after mga 10 minutes lang, kasi manipis naman yung ating chicken. Actually, 7 to 8 minutes okay na siya. Ilalagay na natin yung ating pre-cooked noodles. At pahinaan ng konti yung ating fire. Pause lang natin. Spinach or green or vegetable. So, yung apoy, pinahinaan ko na. So, madali namang maluto yung spinach. It's done! So, our mushroom and spinach noodles is done. So, mga kawais na misis, please do me a favor by clicking the thumbs up button. It would help this video analytics and also my channel. And please, if you haven't subscribed yet, please hit the subscribe button. Thank you and God bless you. Tikiman time. My goodness guys. Napakadali, napaka-easy na recipe pero masarap siya. Ayan. Yung noodles niya ay hindi soggy but al dente. Tamang-tama lang yung ating oyster sauce, the mushroom and also the spinach. And syempre lahat ng texture andyan na rin. You can add roasted peanut on it or parmesan cheese, whatever you like. Pero goods na to sa akin guys. Kain!